Hello dear students, I already completed 3 chapters. Now we are going to study 4th chapter, that is business services. Before going to the introduction of a business services, first we have to study one small story is given here. After studying that story or after studying that paragraph, you will come to know what kind of a services are necessary. It means one business organization is dependent on other business organizations also. It means other business organizations are also providing services to another business. They are also dependent on each other. It means I want to say that it means every business organizations in the world or in the country also, in the state, in the village, okay, in the town also, every business, okay, depends on another business organizations for the purpose of providing services or in terms of, okay, taking services of another business organizations also. And a small example before going to the introduction of a business services, a small story or small information is given here. We will move on to that one. Yes, all of us have seen a petrol pump. Okay, namಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಓಕೆ, ವಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು 2 ವೀಲರ್ಸ್ 3 4 ವೀಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೌ ದಿಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎನಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಎನಿಬಡಿ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ದ ಓನರ್ or how a petrol pump owner does his business in a village? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪಿನ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಅವ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌ ಅ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಓನರ್, ಓಕೆ, ಡಸ್ ಹೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಟು ದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಅವ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನ ತಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೌ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ, ಹೌ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮನಿ ಟು ಸೆಂಡ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅವ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ ಹೆಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೌ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮನಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ, ಹೌ ಹಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ತನ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಹೌ ಹಿ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ that kind of a business, because that kind of a business involves more risk, because the nature of that product is okay risky anta, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ risks are involved in that kind of a product. Next ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, how he safeguard himself from various risks associated with the business. Next ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, the answer to all these questions, okay, the answer to all these questions lies in the understanding of a business services. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the transportation of a petrol and diesel,
okay, from oil refineries to petrol pumps is carried out by train and tankers. ಅಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ petrol and diesel, okay, carried by the train or okay tankers in different depots. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ರೋಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. The first requirement is transportation services is necessary. Then second one, then they are then stored at various depots of oil companies situated in all major towns in our country across India. It means the second one, warehousing services are necessary. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಸೆಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೇಜರ್ ಟೌನ್ಸ್, okay, oil companies are situated in the major towns, okay, these diesel and petrols are okay stored in that oil companies. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ನೆಸೆಸರಿ. Next bರ್ತದೆ petrol pump owners use postal, email, telephone or electronic mode of equipment, okay, is also available for them to be in touch with the customers, banks and the depots for the availability of the requirements on a regular basis. It means he has to communicate with the depots and also the customers, and also he must be in a regular touch or a constant touch with the depots also, the customers also, the banks, okay, other facilities also. Andre namage next aವಾಗ communication services are necessary for us. Then oil banking services are necessary because these oil refineries companies or depots does not sell their petrol and diesel to the petrol pump owners without okay making advance payment. It means these petrol pump okay owners, they get petrol and diesel by making advance payment to the depots. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the owner of a petrol pumps need okay loans from the banking institutions. It means financial institutions, okay, the petrol pump owner he gets loans from the financial institutions, then it is easy for petrol pump owner to make an advance payment to the oil refineries companies or petrol depots. Then what about this insurance services? Because during transit there may be chances, because he is doing such kind of a business that okay product is a high risky oriented product is there, because ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಏನಿರಲ್ಲ more risky oriented product ಇರ್ತದೆ. During transit anything happens to the drivers or anything happens to the tankers, on that moment it means he himself safeguard his business and also to take care of those workers okay working in his petrol pump also. It means we need insurance for the business also, insurance for the workers for safeguard to their life and also to safeguard himself and to cover the damages for the business also. Then we need insurance services. Just think that a single business is connected with all the services required. It means it is a connected services. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a single business is not independently work out. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. Take an example of a construction of a building also. Without transportation it is highly impossible for construction of this, and also the cement, the bricks, okay, the manpower, electricity, okay, all other services are necessary for us, okay, without okay dependent on
ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲಾತ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಹಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚ್ಡ್ ಟು ದಿ ರಿಟೇಲರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, when a transportation facility is available. How he make a payment to the manufacturers? Through electronic mode of a payment ಇರ್ಬೋದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದಾವು ಅಂತ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಜನರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಓಕೆ ಥ್ರೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ they collect the money from the public in the form of a deposits. Then such a deposits are converted into loans to these okay business peoples. These business people use that loan for a productive purposes. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮೇಕ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಪೇ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ನಮ್ಮೇ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೌ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಳಿಂದ, ಡೀಸೆಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ what will happen in our day-to-day life. Okay, think it off. Okay, I will continue in the next class. Okay, thank you.